Hello everyone, welcome back to our class. నా క్లాస్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వింటున్నట్లయితే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్టర్ 2 months. So today we are going to start a new chapter in Maths 2A, that is first chapter, complex numbers. First chapter, complex numbers. This is very easy and important chapter for IPE and MSET as well as JEE Mains also. So this is very easy and important topic. First of example chuddam. Suppose take one example, x square plus 1 is equals to 0. X square plus 1 is equals to 0. Can we find roots of this equation? ఈ ఈక్వేషన్ రూట్స్ ఫైండ్ చేయొచ్చా? సో ట్రై చేద్దాం ఫైండ్ చేయడానికి. x square is equals to what will happen? Plus 1 becomes minus 1. Right side send చేసాం అనుకోండి. సో plus 1 becomes minus 1. x square is equals to minus 1. We know already square of any real number is always positive. Square of any real number is always positive. కానీ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, x square is equals to minus 1. If you take x value, x is a real number, then square of real number is negative value. Square of real number is negative value. So we cannot find a real root for this equation. ఇక్కడ ఏ రియల్ వాల్యూ తీసుకున్నా కూడా మనకి డెఫినెట్గా పాజిటివ్ రావాలి. స్క్వేర్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్, కానీ మనకి ఇక్కడ -1 ఉంది. సో వీ కెనాట్ ఫైండ్ ఎనీ రియల్ వాల్యూ విచ్ సాటిస్ఫైస్ దిస్ ఈక్వేషన్. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేసేట్టు రియల్ నెంబర్ని మనం ఫైండ్ చేయలేము. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి, అంటే ఇలాంటి కేసెస్లో మనకి రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, రూట్ ఫైండ్ చేయాలి. రియల్ నెంబర్స్లో పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు. సో ఏం చేయాలి? కొంచెం రియల్ నెంబర్స్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ రియల్ నెంబర్స్ టు అదర్ నెంబర్ సిస్టమ్. సో దట్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. కాంప్లెక్స్ నెంబర్, రియల్ నెంబర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు కదా, సో దాన్ని కాంప్లెక్స్కి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఇంకొక నెంబర్ సిస్టమ్కి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి రియల్ నెంబర్స్ టు కాంప్లెక్స్. సో దట్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. రియల్ రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లే కదా, అంటే ఏదో ఒక రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. సో x is equals to ఏం వస్తుంది మనకి? సపోజ్ x is equals to under root of -1. This is not real. This is not real root. x is equals to -1. మనకు ఫేమస్ మ్యాథమెటిషియన్ we know already Euler. We know one mathematician Euler. So he identified root of this equation, root of x square plus 1 is I. సో ఈ ఈక్వేషన్కి రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి కదా, దట్ రూట్ ఈజ్ రూట్ -1. సో ఈ మన సైంటిస్ట్ మ్యాథమెటిషియన్ ఆయిలర్ ఉన్నాడు కదా, సో ఆయిలర్ నేమ్ దిస్ యాజ్ I. సో రూట్ -1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I. సో ఈ కాల్డ్ దిస్ యాజ్ ఇమాజినరీ రూట్. నాట్ రియల్ రూట్, ఇమాజినరీ. ఆ ఇమాజినరీ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనకి మన కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సిస్టంలో ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఇమాజినరీ. Euler called this root as imaginary root. ఇదంతా ఇంట్రడక్షన్. ఇమాజినరీ రూట్, నాట్ రియల్ రూట్. సో Euler called root -1 as imaginary root. He denoted root -1 with I. ఈ రూట్ -1ని I తో డినోట్ చేస్తాం, అండ్ దిస్ రూట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇమాజినరీ రూట్. అంటే I is equals to ఏంటి? I is equals to root -1. I is equals to root -1. సపోజ్ బోత్ సైడ్ స్క్వేరింగ్ చేసినాం అనుకోండి, అంటే I square is equals to what will happens? I square is equals to -1. I square is equals to -1. సో ఈ కండిషన్ మనం కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో యూజ్ చేస్తాం. I square is equals to -1. డైరెక్ట్ ఇమాజినరీ ఎలా వస్తుందంటే ఇది స్టోరీ అంతా. అంటే ఈ ఈక్వేషన్కి రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, రియల్ రూట్స్ పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు. సో రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ని ఏం చేస్తామంటే కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ టు
అనదర్ నంబర్ సిస్టమ్, ఇంకొక నంబర్ సిస్టమ్కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం మనం. దట్ నంబర్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్. సో మన సైంటిస్ట్ మ్యాథమెటిషియన్ ఆయిలర్ ఉన్నాడు కదా, సో ది రూట్ని ఇమాజినరీ రూట్ అన్నాడు. సో దట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ ఐ. సో స్క్వేరింగ్ చేస్తే ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1. అండ్ ఈ గేవ్ general form of complex number also. So what is general form of complex number is a plus ib. Any number is of the form a plus ib. A plus ib form lo unde every number is called complex number. Any number is of the form a plus ib is called complex number, where a and b are real numbers. A comma b are enti real numbers. A comma b are real numbers. ఇది ఫస్ట్ డెఫినేషన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్కి. అంటే ఏ ప్లస్ ఐబీ ఫామ్ నుండి ఎవ్రీ నెంబర్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో దిస్ డెఫినేషన్ ఈజ్ గివెన్ బై ఆయిలర్, అవర్ మ్యాథమెటిషియన్ ఆయిలర్. సో దిస్ డెఫినేషన్ గివెన్ బై ఆయిలర్. వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ డెఫినేషన్ ఆల్సో. మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో ఇంకొక డెఫినేషన్ ఉంది, దట్ ఈస్ గివెన్ బై హ్యామిల్టన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యామిల్టన్ డెఫినేషన్. హ్యామిల్టన్, హీ ఈజ్ ఆల్సో మ్యాథమెటిషియన్. Hamilton, that definition given by Hamilton. So an ordered pair of real numbers a comma b is called a complex number. అంటే ఈ ఆర్డర్ పేర్ ఫామ్ నుండి ఎవ్రీ నెంబర్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. దిస్ డెఫినేషన్ గివెన్ బై హ్యామిల్టన్, దిస్ డెఫినేషన్ గివెన్ బై ఆయిలర్. బోత్ ఆర్ సేమ్, కొంచెం ఫార్మ్స్ డిఫరెంట్. అంటే ఆయిలర్కి కాంప్లెక్స్ నెంబర్కి ఏ ప్లస్ ఐబీ ఫామ్ నుండి ఎవ్రీ నెంబర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అన్నాడు. మన హ్యామిల్టన్ ఏ ఆర్డర్ పేర్ ఫామ్ నుండి ఎవ్రీ ఆర్డర్ పేర్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆయిలర్ డెఫినేషన్, హ్యామిల్టన్ డెఫినేషన్. హియర్ ఆల్సో సేమ్, ఏ కామా బి ఆర్ రియల్ నెంబర్స్. ఏ కామా బి ఆర్ రియల్ నెంబర్స్. అంటే ఫైనల్గా ఏంటంటే ఈ రెండు డెఫినేషన్ సేమే. దిస్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ ఐబీ ఫామ్, దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్ పేర్ ఫామ్. అంటే మనకి ఈ ఫామ్ ఇస్తే ఈ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఈ ఫామ్ ఇస్తే ఈ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా, బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్. సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఏ ప్లస్ ఐబీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సపోజ్ ఇఫ్ లైక్ వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ ఏ కామా బి. ఏ కామా బి. సో ఏ ప్లస్ ఐబీ ఫామ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్డర్ పేర్ ఏ కామా బి. అంటే ఈ ఫామ్లో ఇస్తే మన కన్వీనియంట్. ఈ ఫామ్లో ఇస్తే ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఈ ఫామ్లో ఇస్తే ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. కోడ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ వీ కెన్ రైట్ 2 + 3a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, 2 + 3a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, a ఈజ్ వాట్, a ఈజ్ 2, b ఈజ్ 3, 3i ఇక్కడ ముందు రాసిన, b ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3. సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ ఆర్డర్ పేర్ ఫామ్ వెళ్ళాస్తాం 2, 3, 2, 3. సో 2 + 3a వీ కెన్ రైట్ యాజ్ 2, 3. అండ్ వన్ మోర్, 2 - 5i. We can write 2 - 5i as, so how can write first a is 2, compare with this one, a plus ib. So we can write this as 2 + -5 into i. 2 + -5 into i. So we can write this a is equals 2, comma, what is b? b is equals to -5. So we can write this way. అంటే 2 - 5i ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఆర్డర్ పేర్లో, 2, -5. అంటే ఆర్డర్ పేర్ ఫామ్లో ఇస్తే ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఏ ప్లస్ ఐబీ ఫామ్ ఇస్తే ఆర్డర్ పేర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఏ ప్లస్ ఐబీ ఆర్ ఏ కామా బి. హియర్ ఇన్ దిస్ జనరల్ ఫార్మ్ ఏ ప్లస్ ఐబీ, ఏ ఈజ్ కాల్డ్ రియల్ పార్ట్. A is called real part. This A is called real part. A is equals to, A is real part. A is real part. Here B is called imaginary part. I into B undi kada, I to attach ayindi. So B is called what? Imaginary part. Imaginary. A is called real part. B is called imaginary part. Okay, now this is a definition of complex number. Two definitions: A plus IB form, that is Euler definition, and order pair A comma B, Hamilton definition. Hamilton definition. So same
రియల్ నెంబర్స్లో యాడ్ చేసినట్టు we can add complex numbers or we can subtract complex numbers, we can multiply complex numbers, we can divide two complex numbers. అంటే సేమ్ రియల్ నెంబర్స్లో ఆపరేషన్స్ ఏమో చేస్తామో సేమ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కూడా మనం చేయొచ్చు. సపోజ్ if z1 equals to a plus ib, first complex number, z2 is equals to c plus id. So we can add z1 plus z2, we can add z1 plus z2. So z1 plus z2 is equals to, what is z1? A plus ib plus z2 is equals to c plus id. So add చేసేటప్పుడు కండిషన్ ఏంటంటే we have to add real terms, real parts. We have to add real parts and we have to add imaginary parts. ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇక్కడ a plus ibలో a is the real part, b is the imaginary part. A is real part, b is imaginary part. So here also same, what is real part? A and I లేని టర్మ్స్ రియల్ పార్ట్. ఆ టర్మ్లో ఐ ఉండొద్దు, ఐ లేకపోతే రియల్ పార్ట్. ఐ ఉందనుకోండి దట్ ఈస్ ఇమాజినరీ పార్ట్, టచ్ చేయొద్దు. సో ఏ ఇస్ ద రియల్, సి ఆల్సో రియల్, ఇక్కడ ఐ లేదు. సో వీ కెన్ యాడ్ ఏ అండ్ సి. అంటే ఎలా చేస్తాం? ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఐబి ప్లస్ ఐడి బోత్ ఆర్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్, ఎందుకంటే ఐ ఉంది టూ టర్మ్స్లో. సో వీ కెన్ టేక్ ఐ కామన్, బి ప్లస్ డి, a plus c plus i into b plus d. మనం ప్రాబ్లం ఇస్తే ఈజీ అర్థమవుతుంది. ఇలా we can add complex numbers and we can subtract complex numbers also and we can multiply two complex numbers. Okay na? Suppose z1 is equals to 2 plus 3i, z2 is equals to 5 plus 4i. Find z1 plus z2. z1 is equals to 2 plus 3i, z2 is equals to 5 plus 4i. Find z1 plus z2. So what is z1? 2 plus 3i plus z2 is equals to 5 plus 4i. 5 plus 4i. So మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ రియల్ పార్ట్స్ యాడ్ చేయాలి. రియల్ పార్ట్ అంటే వితౌట్ ఐ లేని టర్మ్స్ రియల్ పార్ట్ అంటాం. సో 2 plus 5, ఐ లేదు ఇక్కడ వీటి. ఓకేనా? ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ రియల్ పార్ట్ ఈస్ 2, imaginary part is 3. In the second number 5 is the real part, 4 is the imaginary part. So add real parts, 2 plus 5 7 plus imaginary parts 3i plus 4i 7i. This is z1 plus z2. So we can write this in the form of order pair also. a plus ib ని a కామ b రాసుకోవచ్చు కదా. సో దీన్ని ఆర్డర్ పేర్ కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. ఏ అంటే 7 రియల్ పార్ట్ కమా ఇమాజినరీ పార్ట్ 7 రియల్ పార్ట్ కమా ఇమాజినరీ పార్ట్, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ z1 ప్లస్ z2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7, 7. Once again, a definition of complex number. Any number is of the form a plus ib. Any number is of the form a plus ib or ordered pair a comma b, both are equal, or ordered pair a comma b where a and b are real numbers. A and b are enti real numbers is called a complex number. Any number is of the form a plus ib or a comma b, or a comma b both are equal. We can take equal also. Any number is of the form a plus ib or ordered pair a comma b where a and b are real values, real numbers, is called a complex number. Here a is called, here this is a is called real part, a is real part, and b is called imaginary part. B is imaginary part. A is real part and b is imaginary part. Okay now? For any number, not only complex number, for any number, what number we have to add that number to get answer is 0, to get answer is identity. అంటే ఏదైనా నెంబర్కి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ వస్తుంది.
Already we know what is additive identity in previous 7th class, 8th class. Additive identity ante 0. 0 is the additive identity. Suppose 2 undanukondi. If I take 2, 2 ki em add cheste manaki 0 vastuna answer -2 add cheyali. 2 plus -2 is equals to 0. 0 is called additive identity. ఏదైనా నెంబర్కి ఏం యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుంది, సేమ్ నెంబర్ యాడ్ చేయాలి బట్ విత్ ఆపోజిట్ సైన్. ఇక +2 ఉంటే -2 యాడ్ చేయాలి, -2 ఉంటే +2 యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటాం దీన్నే. ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ -2. ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -2 ఈజ్ +2. ఎందుకంటే ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుందంటే ఇన్వర్స్ సేమ్ నెంబర్ తీసుకోవాలి బట్ ఆపోజిట్ సైన్. 2 ఉంటే 2 తీసుకోవాలి బట్ ప్లస్ ఉంటే మైనస్, మైనస్ ఉంటే ప్లస్. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో కూడా సేమ్ వస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ z అనే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అనుకుంటా. z ఈజ్ అ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో zకి ఏం యాడ్ చేసావు? వాట్ నెంబర్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ టు దిస్ నెంబర్? వాట్ నెంబర్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్? zకి ఏం యాడ్ చేయాలి మనం? -z యాడ్ చేయాలి, -z. సో z ప్లస్ -z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ z ఈజ్ -z, ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -z ఈజ్ +z. ఓకేనా? ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఎక్సర్సైజ్లో. అంటే ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ z ఏంటి? -z. ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ z is -z. z కి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటి? -z. ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ z is -z. సిమిలర్లీ మల్టిప్లికేషన్లో కూడా వస్తుంది మనకి సేమ్. వీ కెన్ మల్టిప్లై 2 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఆల్సో. సో సపోజ్ 2 ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ? మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ is 1. Multiplicative identity is 1. Additive identity is 0. Multiplicative identity is 1. Multiplicative identity is 1. అంటే 2ని ఏ నెంబర్తో ఇంటూ వేస్తే మనకు 1 వస్తుంది. 1/2 మల్టిప్లై చేయాలి. 2 into 1/2 is equals to 1. 2 gets cancelled. We will get answer is 1. Okay na? Here 1/2 is called multiplicative inverse of 2. Multiplicative inverse of 2 is 1/2. Multiplicative inverse of 1/2 is 2. Both are inverse to each other. And 2 multiplicative inverse ఏంటి? 1/2. 1/2 multiplicative inverse 2. Okay na? 2 into 1/2 is equals to 1. సేమ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో కూడా సమ్ జనరల్ వేస్తున్నాం ఏదైనా సరే. z ఉందనుకోండి, z into 1/z is equals to 1. z into 1/z is equals to 1. So multiplicative inverse of z is 1/z. Multiplicative inverse of 1/z is +z. Okay na? So generally if we take z is equals to a plus ib, z is equals to a plus ib is any complex number. Z is a complex. Z అంటే ఏంటంటే a plus ib. So z equals to a plus ib is any complex number. So we had find 1/z. దీని మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటి? 1/z కదా. 1/z ఫైండ్ చేద్దాం. 1/z is equals to అంటే 1/a plus ib. 1/a plus ib. సో డినోమినేటర్లో మనకి ఎప్పుడైనా సరే కాంప్లెక్స్ ఐడియా ఇమాజినరీ వచ్చిందనుకోండి, దాన్ని రేషనలైజ్ చేయాలి. మల్టిప్లై విత్ రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ఐబీ కదా. సో ఒక ప్లస్ ఉంటే వాట్ ఇస్ ద రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్? a minus ib. సో వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై న్యూమరేటర్ అండ్ డినోమినేటర్ విత్ a minus ib. సో జనరల్ మల్టిప్లై విత్ a minus ib. సో a minus ib by a square plus b square. Sorry, a minus ib by a minus ib. a minus ib. So 1 into a minus ib, a minus ib by, it is in the form of a plus b into a minus b. a plus b into a minus b. a square minus b square. So a square minus b value ib. ib whole square.
So is equals to a minus ib by a square. So I square I ki square b ki square kada minus I square to b square. ఇంతకుముందు డెఫినేషన్ చెప్పినప్పుడు కండిషన్ ఉంది మనకి I square is equals to -1 వచ్చింది. అంటే I is equals to root -1, I square is equals to -1. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్తో ఎంటైర్ చాప్టర్లో ఈ కండిషన్ అప్లై చేస్తాం. I square ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ దాని ప్లేస్లో -1. I square is equals to ఏంటి -1. ఇక్కడ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. I square ప్లేస్లో ఏంటి -1 అంటే a minus ib by a square. I square వాల్యూ ఏంటి -1 కదా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ బీ స్క్వేర్. ఇదేంటి 1/z. z ఈక్వల్స్ ఏంటి a ప్లస్ ఐబి అంటే a ప్లస్ z ఇంటూ 1/z ఈక్వల్స్ 1 కదా. సో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ z ఈజ్ 1/z. అంటే z ఈక్వల్స్ a ప్లస్ ఐబి అంటే a ప్లస్ ఐబి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటంటే a మైనస్ ఐబి బై a స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్. ఏ ప్లస్ ఐబి ఏంటి ఇన్వర్స్ ఏంది ఏ మైనస్ ఐబి బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. అదే ఇక్కడ మైనస్ ఉందనుకోండి, ఏ జెడ్ ఈక్వల్స్ ఏ మైనస్ ఐబి ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ ఆపోజిట్ సైన్. అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్తో మల్టిప్లై చేస్తాం, న్యూమరేటర్లో ఏ ప్లస్ ఐబి వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, ఏ ప్లస్ ఐబి కాంప్లెక్స్ నెంబర్, దాని మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటి ఏ మైనస్ ఐబి బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏ మైనస్ ఐబి ఉంటే మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఈస్ ఏ ప్లస్ ఐబి బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ -z. ఇది మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్. I స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1. మన కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో ఎక్కడ I స్క్వేర్ కనిపించినా దాని ప్లేస్లో మనం -1 తీసుకోవాలి. ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ z ఈజ్ -z అండ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a ప్లస్ ఐబి ఈజ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a ప్లస్ ఐబి ఈజ్ a మైనస్ ఐబి బై a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. సేమ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a మైనస్ ఐబి ఈజ్, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ తీసుకోవాలి న్యూమరేటర్, డినామినేటర్ సేమ్ రెండింటికి. a minus ib is a plus ib by a square plus b square. This formula is very important for next exercise also. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో కూడా ఈ మోడల్స్ ఈ ఫామ్లో ఇచ్చేస్తే సమ్స్ ఉంటాయి, మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో డెఫినెట్గా ఈ ఫామ్లో నేర్చుకోండి. మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a minus ib is a plus ib by a square plus b square. సో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a minus ib is a plus ib by a square plus b square. Now we will do exercise 1a. First bit, first question. If z1 equals to 2, -1, z2 is equals to 6, 3, find z1 minus z2. Here z1 is complex number given in the form of ordered pair. మనకి ఇక్కడ this is ordered pair form, this also ordered pair form. So we are converting to a plus ib form. a plus ib form లో కన్వర్ట్ చేయాలి. So z1 is equals to solution. z1 is equals to, what is a here? A is equals to 2. A is equals to 2. B is equals to -1. A is equals to 2. B is equals to -1. So convert into a plus ib form. A plus ib 2 plus -1 into I. A plus ib. So plus into minus, 2 minus I. Z is equals to, z1 is equals to 2 minus I. z1. So z2 is the same. z2 also convert into a plus ib form. అంటే మనకి a కమ్ b ఫామ్లో ఉంది, a plus ib ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. a plus ib ఫామ్ ఈ ఫామ్లో ఇస్తే ఈ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్డర్ పేర్ ఫామ్లో ఇస్తే a plus ibలో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో a, b is a is equals 6, b is equals to 3. So write in the form of a plus ib. So z2 is equals to a value 6 plus 3i. 6 plus 3i. ib or bi both are same. z2 is equals to 6 plus 3 కదా plus 3i. ఇక్కడ డైరెక్ట్ మైనస్ ఉంది, -1 కదా, అంటే -1 into i minus i రాయొచ్చు.
ఓకేనా. నౌ we have to find z1 minus z2. z1 minus z2, z1 minus z2 is equals to, what is z1 value? 2 minus i, 2 minus i minus z2 value 6 plus 3i, 6 plus 3i, z1 2 minus i minus z2 value 6 plus 3i. So 2 minus I multiply with minus, minus into plus, minus 6, minus into plus, minus 3i, minus 3i. So add real parts only. Real parts, what is the real part? And I ఉండదు మా టైంలో, ఓన్లీ నంబరే ఉంటుంది. 2 minus 6, ఇక్కడ I లేదు చూడండి, 2 minus 6 minus 4. These are imaginary terms, imaginary. I ఉంది కదా, imaginary terms. వాటిని యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ ఆర్ సపరేట్ రియల్ పార్ట్స్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ ఓన్లీ. సో రియల్ పార్ట్ యాడ్ చేసాం కదా, నెక్స్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ -1 minus 3i minus 4i minus 4i. సో ఇంతవరకు తీసుకున్నా పర్లేదు, మనకి ఆన్సర్ వచ్చిందంటే మనం క్వశ్చన్లో మనకి ఆర్డర్ పెయిడ్ ఫామ్లో వచ్చిన కదా క్వశ్చన్. సో మనం కూడా దీన్ని ఏం చేంజ్ చేయాలి, ఆర్డర్ పెయిడ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ a plus ib and a is equals to -4 కదా. సో we can take this as -4 comma b value also -4, -4 comma -4. this is z1 minus z2. క్వశ్చన్లో ఆర్డర్ పెయిడ్ ఫామ్లో ఇస్తే ఫస్ట్ దాన్ని కాంప్లెక్స్ a plus ib ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయండి. దెన్ యాడ్ ఆర్ సపరేట్ రియల్ పార్ట్స్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా. క్వశ్చన్లో ఆర్డర్ పెయిడ్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా ఆర్డర్ పెయిడ్ ఫామ్లో రాస్తున్నా. ఇంతవరకు తీసుకున్నా కూడా నో ప్రాబ్లమ్స్, కరెక్ట్ ఆన్సరే. ఓకేనా. రైట్. సెకండ్ వన్, z1 is equals to 3,5 and z2 is equals to 2,6. find z1 dot z2, z1 into z2. ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఫస్ట్ మనకు ఆర్డర్ పెయిడ్ ఫామ్లో ఉంది రెండు కూడా. సో ఫస్ట్ మనం a plus ib ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో కన్వర్ట్ ఇంటూ a plus ib ఫామ్. z1 is equals to a plus ib, a is equals to 3, b is equals to 5. a is equals to 3, b is equals to 5. a plus ib, 3 plus ib, I into 5, 5i. a plus ib డౌట్ రాజు కొందరికి, a plus r 3 plus i into 5. దీన్ని రాస్తున్నా అంటే 3 plus 5i రాస్తా, 5i, 5 ముందు రాస్తున్నా, i తర్వాత రాస్తున్నా, నో ప్రాబ్లం, ఏముండదు మనకి. ఓకేనా. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ యాజ్ 3 plus 5i, 3 plus 5i and write z2 is equals to, real part is 2, a is equals to 2 plus 6i, z2 is equals to 2 plus 6i. find z1 z1 dot z2 is equals to, z1 is equals to 3 plus 5i, 3 plus 5i into z2 is equals to 2 plus 6i, 2 plus 6i. సేమ్ మన 9th క్లాస్ 8th క్లాస్ చేసినట్టే మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేస్తాం కదా, ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇంటూ టోటల్ ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్ ఇంటూ టోటల్, అంటే 3 ఇంటూ టోటల్, 3 ఇంటూ 2 plus 6i plus 5i into 2 plus 6i, 5i into 2 plus 6i. So multiply with 3, 3 2s are 6, ఇక్కడ రాస్తున్నా, 3 2s are 6, 3 6s are 18, i ఉంది కదా, 18i plus 18i. నెక్స్ట్ 5i into 2, 5 2s are 10, 10i plus 5i into 6i, 5 6 are 30, I into I square, 30i square plus 30i square, 30i square. So 6, add like terms add చేయండి, i terms ఉంటే i terms add చేయాలి. 18i plus 10i 28i, 28i plus 30i square, 30i square. We know i square is equals to -1. మనకు i square ఎక్కడ కనిపించినా -1 రాయండి. దీని ప్లేస్లో ఏం రాయాలి మనం, -1. 6 plus 28i plus 30 into -1, 30 into -1. So plus into minus minus,
6 plus 28i minus 30 minus, this is a real term, this is also real term. 6 minus 30 minus 24 plus 28i minus 24 plus 28i. This is a solution, that is z1 into z2. So we can write this in the form of order pair. So what is a is equals to minus 24, we can write minus 24 comma b is equals to 28, b is equals to 28. This is a, here I am writing I square is equals to minus 1, since I square is equals to minus 1. So this is a solution of second question. Now third question, write the additive inverse of the following complex numbers. So first one is root 3 comma 5. So what is the formula? Additive inverse of z is minus z. Additive inverse of z is minus z. So what is given? Root 3 comma 5. Root 3 comma 5. Additive inverse is minus z. Minus z is the additive inverse of z. So what is given? First one root 3 comma 5. Given first one root 3 comma 5. So it is given order pair form. Now we are converted into a plus ib form. So let z is equals to, z means a complex number, z is equals to, what is a? Root 3 plus b is equals to 5, root 3 plus 5i. Z is equals to root 3 plus 5i. This is a plus ib form. So what is additive inverse? Minus z. So minus z is equals to, take minus on both the sides. Minus z is equals to minus of root 3 plus 5i. Minus of root 3 plus 5i. So multiply with minus, minus into plus, minus root 3, minus into plus, minus 5i. This is the additive inverse of root 3 plus 5i. కానీ మన క్వశ్చన్లో ఎలా ఇచ్చింది మనకి? ఆర్డర్ పెయిడ్ ఫామ్ కదా. సో దీన్ని కూడా అలా రాయాలి మనం, రైట్ ఇన్ ద ఆర్డర్ పెయిడ్ ఫామ్. సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ minus root 3 comma, what is b value? minus 5. This is the answer. Additive inverse of root 3 comma 5 is minus root 3 comma minus 5. Okay na? Now second one. Let z is equals to, what is given? minus 6 comma 5 plus 10 comma minus 4. 10 comma minus 4. First write this order pair as in the form of a plus ib. దీన్ని కూడా a plus ib form లో రాయండి. a is equals to ఏంటి? minus 6 plus b is equals 5i plus, ఇది కూడా a plus ib form లో రాయండి. a is equals 10, b is equals to minus 4. అంటే 10 minus 4i వస్తుంది, 10 minus 4i. ఓకేనా? నౌ యాడ్ రియల్ టర్మ్స్. రియల్ టర్మ్స్ ఇస్ 10 and minus 6. 10 minus 6 4. Imaginary terms 5i minus 4i, 1i, that is plus i. This is z. Z is equals to 4 plus i. మన ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటి? మైనస్ z కదా, అంటే మైనస్ z ఫైండ్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం. నెక్స్ట్ minus z is equals to minus of 4 plus i. So multiply with minus, minus into plus, minus 4, minus into plus, minus i. Minus 4 minus i. So we can write this in the order pair form. So minus 4 comma minus 1 right. Minus z is equals to minus 4 comma minus 1. Therefore additive inverse is minus 4 comma minus 1. This is a solution of second one. Now third one, what is z? Let z is equals to given number, complex number 2 comma 1 and minus 4 comma 6. 2 comma 1 into minus 4 comma 6. So write in a plus b form. A is equals to kada 2 plus 1 into I
into minus 4 plus 6 into I, 6i, minus 4 plus 6i. So multiply with 2 into minus 4 plus 6i plus I into minus 4 plus 6i. So 2 into minus 4 minus 8, 2 into 6 12i, I into minus 4 minus 4i, I into I square plus 6i square. So minus 8, 12i minus 4i like terms kada. So plus 8i, I square is equals to minus 1 and 6 into minus 1, 6 into minus 1. So minus 8 minus 6 minus 14 వస్తుంది. So minus 14 plus 8i. This is z value. This is z. So we have to find minus z. That is additive inverse. We have to find additive inverse. Minus z is equals to minus of minus 14 plus 8i. Minus 14 plus 8i. So minus into minus plus 14. Minus into plus minus 8i. So this is a additive inverse of given complex number 2, 1 into minus 4, 6. So write the solution in the ordered pair form, that is 14, minus 8. 14, minus 8. This is the solution of third question. Now second with first question. If z1 is equals to 6, 3, z2 is equals to 2, minus 1, find z1 by z2. Solution. What is given? Z1 equals to given 6, 3. So write 6, 3 in the form of a plus ib. So z1 is equals to 6, 3 given. So we can write this as 6 plus 3i, a plus ib. We can write 6, 3 is equals to 6 plus 3i. And z2 is equals to what is given? 2, minus 1. z2 is equals to 2, minus 1. We can write this as 2 minus 1 into I, 2 minus I. Z2 is equals to 2 minus I. Z1 is equals to 6 plus 3i. Z2 is equals to 2 minus I. We have to find Z1 by Z2. Z1 by Z2 is equals to, what is Z1 value? 6 plus 3i divided by Z2 value 2 minus I. Z2 is equals to 2 minus I. When we have complex number in the denominator, so we have to rationalize the denominator. So 2 minus I kada. So what is the rationalizing factor? 2 plus I into 2 plus I. The rationalizing factor is 2 plus I. So multiply numerator and denominator with 2 plus I. So 6 plus 3i by 2 minus I into 2 plus I divided by 2 plus I. 2 plus I divided by 2 plus I. So numerator 6 plus 3i into 2 plus I. So multiply with 6. 6 into 2 plus I. 6 into 2 plus I plus 3i into 2 plus I. 3i into 2 plus I divided by denominator in the form of a minus b into a plus b. A minus b into a plus b is equals to a square minus b square. So 2 square minus I square. 2 square minus I square. So multiply with 6. 6 to the 12. 12 plus 6 into I, 6i plus 3i into 2. 3 2 is 6i. 6i plus 3i into I into I square. So 3i square divided by 2 square means 4 minus, we know already I square is equals to minus 1. So substitute the value of I square here. I square is equals to minus 1. I square ఉన్న ప్లేస్ లో minus 1 రాయండి. ఇక్కడ కూడా I square ఉంది కదా, దాని ప్లేస్ లో minus 1 రాద్దాం. So 12 12
is equals to 12. 6i plus 6i 12i. 12 plus 12i. I square is equals to minus 1 kada, and plus into minus minus 3. Minus 3 divided by minus into minus plus 4 plus 5. 4 plus 1, sorry, 4 plus 1. So 12 minus 3 9. 9 plus 12i by 4 plus 1 5. 9 plus 12i by 5. So price separate రాయండి. 9 by 5 plus 12i by 5. 9 by 5 plus 12i by 5. So what is the real part? 9 by 5. A plus ib. A is equals to 9 by 5. B is equals to 12 by 5. So we can write this as 9 by 5 comma 12 by 5. 9 by 5 comma 12 by 5. So this is Z1 by Z2. Z1 by Z2 is equals to 9 by 5 comma 12 by 5. Second one. Solution of second one. So Z is equals to cos theta comma sin theta. Find Z minus 1 by Z. Z is equals to cos theta comma sin theta. Find Z minus 1 by Z. So we can write Z is here given ordered pair form. Now we can write Z as A plus IB form. A is equals cos theta plus B is equals sin theta. IB, I into sin theta, I sin theta. I sin theta. Z is equals to cos theta plus I sin theta. We have to find Z minus 1 by Z. Z minus 1 by Z. So Z minus 1 by Z is equals to, what is Z value? Cos theta plus I sin theta minus 1 by Z is equals to cos theta plus I sin theta. Denominator lo mana complex number undi, imaginary. Denominator lo complex number undi, definite ga denominator ni rationalize cheyali. So here rationalizing factor is cos theta minus I sin theta. Plus kada minus I sin theta. So we have to multiply numerator and denominator with cos theta minus I sin theta. The solution is no. So multiply numerator and denominator with cos theta minus I sin theta. So Z minus 1 by Z is equals to cos theta plus I sin theta minus 1 by cos theta plus I sin theta into multiply numerator and denominator with cos theta minus I sin theta. Cos theta minus I sin theta divided by cos theta minus I sin theta is equals to cos theta plus I sin theta. Cos theta minus I sin theta 1 same ide vastundi manaki minus cos theta minus I sin theta divided by, it is in the form of A plus B into A minus B. A square minus B square. So cos square theta minus I sin theta whole square. I sin theta whole square. So write square separate. I square sin square theta rayandi. So cos theta plus I sin theta minus cos theta minus I sin theta divided by cos square theta minus I square sin square theta. I square sin square theta. But we know the value of I square. I square is equals to what? I square is equals to minus 1. I square is equals to minus 1. So ikkada substitute cheste what will happens? Minus 1 into minus 1 becomes plus 1. Okay na? So plus sin square theta. That becomes cos theta plus I sin theta minus of cos theta minus I sin theta divided by
cos square theta I square is equals to minus 1 కదా అంటే minus 1 into minus 1 plus so plus అవుతుంది డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నా sin square theta. So we know identity sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So substitute the value of 1 here. So z minus 1 by z is equals to cos theta plus I sin theta, cos theta plus I sin theta minus of cos theta minus I sin theta, cos theta minus I sin theta divided by 1. Identity 1 kada, so ఇక్కడ 1 రాస్తున్నా. Now multiply with minus cos theta plus I sin theta minus into plus minus cos theta minus into minus plus I sin theta plus I sin theta. So cos gets cancelled. I sin theta plus I sin theta 2I sin theta, 2I sin theta. This is z minus 1 by z. Z minus 1 by z equals to 2I sin theta. Can మనం a plus ib form రాయాలి కదా, so we don't have real part, so we can write real part as 0. real part లేదు కదా 0 తీసుకోవచ్చు. we can write real part as 0 plus 2 sin theta into I, 2 sin theta into I. So a is equals 0, b is equals to 2 sin theta. So write in order pair form 0 comma 2 sin theta. This is z minus 1 by z. This is very important to marks question. Z minus 1 by z equals to 0 comma 2 sin theta. Now third question. Write the multiplicative inverse of the following complex numbers. First one 3 comma 4, second one sin theta cos theta, third one 7 comma 24, fourth one minus 2 comma 1. All are the same model. We have to use single formula. We know one important formula. Multiplicative inverse of a plus ib is a minus ib by a square plus b square. This is very important formula. So what is first one solution? Solution of first one. What is given? 3 comma 4. So it is given in the form of ordered pair. So we are converting to a plus ib form. So we can write this as ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం 3 plus 4i right. A is equals to 3, b is equals to 4 కదా, అంటే a plus ib 3 plus 4i. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, సో ఇది దీని మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటి? a minus ib by a square plus b square. So multiplicative inverse of is 3 minus 4i plus కదా minus ఉంటే plus తీసుకోవాలి. So what is a is equals to what? General form compare చేయండి. a is equals to 3, b is equals to 4. a is equals to 3, b is equals to 4. So a minus ib by I into 4i by a square plus b square. So 3 square plus 4 square is equals to 3 minus 4i divided by 3 square is equals to 9 plus 4 square is equals to 16 is equals to 3 minus 4i divided by 9 plus 16 25. So write separate is equals to 3 by 25 plus minus 4 by 25i. 3 by 25 minus 4 by 25i. In the question given order pair form, so we have tried the answer in the order pair form only. So what is a is equals to 3 by 25, imaginary part minus 4 by 25. So we can write this as 3 by 25 comma minus 4 by 25. This is the multiplicative inverse of 3 comma 4. Okay na? So remaining కూడా same model చేయండి. I will do last one or second one or last one. I will do last one. What is fourth one? Minus 2 comma 1. So given
minus 2 comma 1 is equals to a is equals to minus 2, b is equals to 1. So we can write this as a plus ib minus 2 plus 1 into I minus 2 plus I. So a is equals to minus 2, b is equals to 1. A is equals to minus 2, b is equals to 1. So substitute in formula. Multiplicative inverse is multiplicative inverse is what is the formula? A minus ib by a square plus b square. So kada minus 2 plus I kada, minus 2 take minus I. So minus 2 minus I by a square minus 2 square plus b is equals to 1 square is equals to minus 2 minus I by 2 square is equals to 4 plus 1 minus 2 minus I by 4 plus 1 5. So write separate. So minus 2 by 5 minus I by 5. Minus 2 by 5 minus I by 5. So write in order pair form minus 2 by 5 comma minus 1 by 5. Minus 2 by 5 comma minus 1 by 5. So this is the solution of fourth one. Do remain second and third homework. Same model. First write in a plus ib form. Then take the multiplicative inverse of a plus ib, that is a minus ib by a square plus b square.